command healings of all kinds right now. At the count of 7, do what you couldn't do before. In the name of Jesus, I reverse the power working against you. In Jesus' mighty name. You notice that a part of what you call impossibility is impossibility before the God you serve. That thing that the world has used to laugh at you, it will become a testimony. It is your faith that will see you through your wilderness. I release the miracles of your need into your hands this morning. Somebody shout, it is mine. I'm speaking from the book I brought tagged Agree Spirit and how to neutralize them. Je parlais de mon livre. Somebody might be wondering this evening, what is Agree Spirit? C'est quoi un esprit Yesterday, a lady came to me after the service and said, Pastor, my spirit is not aggrieved. Mon esprit n'est pas courroucé. Amen. Amen. And I began to explain to her, J'ai commencé à l'expliquer. And she now understood. Elle a compris. When we talk about Agree Spirit, quand nous parlons des esprits courroucés, we're talking about spirits that have been offended. Nous parlons des esprits qui ont été offensés. We are in a world of spirits. Nous sommes dans le monde des esprits. We're in a world of spirits. Le monde des esprits. The spirits around are more than the human beings around. Les esprits sont nombreux plus que and les let me êtres say vivants. This, before any altar, devant chaque autel, once it is an altar, si c'est un autel, there's a spirit behind it. Il y a un esprit derrière. You see an altar. Tu vois un autel, like this altar that I stand. Comme cet autel sur lequel je me tiens. The Spirit of God is behind the altar. L'esprit de Dieu est derrière cet autel. Are you hearing me? Entendez-vous? Now we must be careful. Ecclesiastes says when you walk into the house of God. Nous devons être prudents. Ecclésiaste dit. He said, make sure your mouth does not run like pit toilet. Quand vous entrez dans la maison de Dieu, soyez sûr que you say things you don't mean. Ne parlez pas des choses que vous ne comprenez He said, pas. be careful. Soyez prudents. When you enter into the altar or the presence of God, vous entrez dans la présence de Dieu. He said the way you comport and conduct yourself, la manière dont vous vous comportez vous-même, can bring about your demise and destruction. Peut amener la destruction. If your transaction with that altar, si votre alliance avec cet autel is messed up, est détruite, those spirits will come after you. Ces esprits viendront après and toi. Destroy the work of your hand. Et détruire l'œuvre de tes mains. And destroy the work of your hand. Et détruire l'œuvre de tes mains. Whether it is the altar of God. Que ce soit l'autel de Dieu. Or the altar of darkness. Ou l'autel du diable. Spirits get aggrieved. Les esprits deviennent courroucés. They can be grieved. Peuvent être courroucés. Just the way you get grieved. De la même manière que tu entres en colère. If a man tells you I love you, si un homme te dit je t'aime, and then hurts you, et il te blesse, there's nothing like a woman that is conned. Il n'y a pas quelque chose comme une femme qui est en colère. She will trail you on Facebook of Bookface. Elle va te placer sur Facebook. Have you ever seen a woman that's been scorned, rejected? N'avez-vous jamais vu une femme She rejetée? will monitor the man every day. Elle va regarder l'homme Thank God chaque for jour. social media. Merci pour les médias sociaux. Women are in their husband's house. They are still monitoring their boyfriend of 10 years ago. Les femmes sont dans la maison du mari, mais ils sont en train de regarder leur aggrieved spirits. Ils sont courroucés. If human beings can act that way, si un homme peut there are women whose children have graduated. They are still monitoring their boyfriend of university. Des femmes dont les enfants ont été collés grade, mais qui regardent. Paul had to write a letter to the church. He said, I'm coming to teach you how to behave in the house of God. Je suis venu vous enseigner comment se comporter. He said, for the house of God is the church of the living God, not a dead God. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison du Dieu vivant. Can I tell you something? Je peux vous dire quelque chose. If you want to hear the complete package of this message, si vous voulez entendre ce message, le complet de ce message, ask Ananias and Sapphira. Posez la question à Ananias et Saphira. The same altar that the shadow of Peter healed the sick. Le même autel par lequel l'ombre de Pierre a guéri le malade. Ananias and Sapphira came and grieved the Spirit of God. Ananias et Saphira ont provoqué la colère de l'Esprit de Dieu. The Spirit did not ask Ananias and Sapphira, are you married? Do you have children? L'Esprit n'a pas posé la question, êtes-vous mariés? Avez-vous des enfants? Killed Ananias. Ils ont tué
killed Sapphira. tué Saphira. No concern about the children. Il n'a pas regardé les enfants. I told you in the morning. Je vous ai dit le matin. The Bible says it's a terrible thing to fall into the hand of the living God. Quelque chose de mauvais de tomber entre les mains de I Dieu. need to talk to you about this aspect. J'aimerais vous parler de cet aspect. Because there's a lot of laxity in the church today. Parce qu'il y a du laxisme dans l'église aujourd'hui. People are breaking contracts and covenants. Les gens brisent des alliances et des And then they contrats are fighting the devil. et combattent le diable. Not knowing that it's God that is fighting them. Mais ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui les combatte. Do you know if you comport yourself in pride? Tu sais que si tu te comportes toi-même Pride. comme un orgueilleux. The Bible says God resists the proud. La Bible dit He Dieu resists the proud. résiste les That means orgueilleux. God can put his leg on your head. Il peut placer Not the devil. So son pied sur ta tête. when you say, oh God, Pas le diable. I command every spirit Il dit, fighting me. Seigneur, je commande tous les esprits. Die qui me by combattent. fire. Meurs par le feu. God is looking at you. Dieu te regarde. Can you use the name of Jesus to bind Jesus? Peux-tu utiliser le nom de Jésus pour When lier you Jésus? bind and bind and bind and bind and nothing is binding, Tu lis et rien ne te lie. it might be God. Ça peut être Dieu. It might be God. Ça peut être Dieu. It's a terrible thing to fall into the hand. Une mauvaise Of the chose living de God. tomber entre les mains du Dieu vivant. Paul said, I will come and I will come to teach you how to conduct yourself in the house of Paul God. dit, je viendrai vous enseigner comment se comporter dans la maison de Dieu. Ecclesiastes said, when you come into the house of God, Ecclésiaste dit, quand tu viens dans la maison de Dieu, he said, be careful how you comport yourself. fais attention comment tu te comportes. I told you a story of a lady, Je vous ai dit l'histoire d'une femme a Christian. chrétienne. She was impatient. Elle était impatiente. You devil of infirmity, come out of our waist. I command that evil arrow projected towards your waists to loose. Sit down. Hello, my name is Dr. Anthony Oko. I'm inviting to a special outpouring. It's a healing and miracle crusade. We'll be coming to the nation of South Africa. We are coming to two cities, Rustenburg and Pretoria. Now, from the 27th, which is on Monday, and Tuesday 28th, we'll be having a 2-day special miracle program at the Kabani Hall next to Foro Spa, Kabani, Rustenburg. And then we'll go to Seed to Pretoria from Wednesday 29th, 30th. On the 31st, there's going to be an all-night miracle service. And then on the 1st and then Sunday, we're going to be having a special anointing service. Now, the place in Pretoria is the Mercy Place Ministries International, 31 Bosmore Street, Corner Blood, Pretoria Central, South Africa. My host is Pastor Victor Adioye. Now, it's going to be a special time of deliverance, healing, and the prophetic. Jesus still remains the answer to man's problem. As I stretch forth my hand of invitation, I look forward to your coming. Jesus remains the answer. Woman here, you have not heard from your son for some time now. It's almost 4 years now. Son is in Johannesburg. I'm hearing the name also. Whether it's the mother's name or the son's name, the name is, there's a, there's an L, there's a V, something like an Arvin. What's your son's name? His name is Arvin. Give the Lord a big hand. Amen.
I told you a story of a lady, Je vous ai dit l'histoire d'une femme a Christian. chrétienne. She was impatient. Elle était impatiente. She wanted a male child at all Elle costs. voulait un enfant mâle, un garçon. Church is too slow. L'église, ça ne vient pas. And then she went to consult with an altar. Elle dit non, je vais consulter un autre autel. She knelt before an altar. Elle s'est prosternée devant ça. After a while, Après un they temps, told her what to do, what not to, some things to do and all. on l'a donné les She exigences. à traveled faire. back to the city. Elle est rentrée. After a while, she forgot what she Après un had temps, done. elle a oublié les exigences. When you come to spirits Quand tu viens vers and les you esprits, talk with spirits, tu parles avec les you esprits. think they have forgotten. Tu penses qu'ils ont You may oublié. forget, but they don't Tu forget. peux oublier, mais eux n'oublient jamais. Are you hearing me? M'entendez-vous? There are many things your father said before many altars. Il y a des choses que ton père a Many parlé of devant your fathers l'autel. went to altars and dedicated you Beaucoup vous ont dédié, and dedicated your generations after. dédié vos générations. And they said, Ils ont dit, our children are yours. nos enfants sont les vôtres. Our sons and our daughters shall serve you. Fils et filles vont vous They servir. shall bring sacrifices to Ils you. vont amener le They shall sacrifice. serve you. Ils vont vous They servir. shall serve you. Ils vont vous We will servir. serve you. Nous vous avons We are servi. your slaves. Nous sommes We vos are your children. esclaves, vos enfants. And then some make the mistake. Certains ont commis des erreurs. All our four sons will serve you. Nos premiers fils vous Now serviront. the father is dead. Maintenant, le père est mort. The mother is dead. La mère morte. Generations after, Une génération après, here comes a daughter, voici maintenant une fille born again, née de nouveau, filled with the Holy Spirit. remplie de l'esprit, She doesn't serve those idols. qui ne sert pas ses idoles. But the father had covenanted the child. Mais le père a conclu The l'alliance, father had dedicated that child. avait dédié cet enfant. This explains why many of you can't explain. I speak in tongues. I'm in church. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas. Je suis à Who l'église, je is parle en this langue. strange man that comes to make love to me in my dream? Quel est cet homme qui vient coucher avec moi dans le rêve? And let me tell you something. He doesn't really come to make love to you. Je vais vous dire qu'ils ne viennent pas coucher He avec vous. comes to defy you. Ils viennent vous suyer. He comes to defy you. Ils viennent vous suyer. That's why you find when things like this happen to you, C'est pourquoi tu remarqueras lorsque ceci you arrive, seem to have problems with children. tu vas commencer à avoir le problème de If you naissance. ever get married, Si tu n'as jamais, it's t'es another jamais second marié, world war. c'est notre You problème. have miscarriages. Tu as des avortements. Some of you here, before the miscarriage will take place, you will either see blood, Certaines parmi vous, vous verrez le sang you will see avant some l'avortement, strange things, choses and you are étranges. wondering Et why. vous vous plaignez, c'est quoi That's why ça? after you give your life to Christ, Vous avez déjà donné la vie à you Christ. need to go through deliverance. Vous devez passer par la Upon Mount délivrance. Zion there shall be deliverance, Sur la montagne de And Sion, holiness. il y aura la and the délivrance. house of Jacob shall possess their Et la possession. maison de Jacob possédera la possession. In the 80s, 80s, Dans le 8e, 70s, 80s, de 1970, many teachers of the world came 80, and plusieurs they sont said you venus. don't need deliverance. Vous n'avez pas besoin de délivrance. But years later, Mais après, the word of faith movement was faulted. le message de foi a été Every combattu. generation comes with a revelation. Chaque génération vient avec la But we révélation. are the blessed generation. Mais nous sommes une génération We are bénie. that generation that have received the full package. La génération qui a tout I reçu. believe in the word of God. Je crois à la parole. And in that word, the Bible says there shall be deliverance. Et dans cette parole, on dit il y aura Don't la tell me that I délivrance. don't need deliverance. Ne dis pas que je n'ai pas besoin de Don't tell me I délivrance. don't need to go through Ne me deliverance. dis pas que je n'ai pas besoin de délivrance. We have many Mother Teresas in the church Nous avons today. plusieurs histoires dans l'église. There are 44. 44. Oh, I'm married by faith in Jesus' name. Oh, je me marie par la foi en Jésus. When you get to 50, you now marry Jesus by faith. Maintenant, quand tu atteins 50 ans, tu t'es marié avec Jésus par la foi. The word of God, La parole de Dieu, the word of God, la parole de Dieu, if it is not working in your life, si elle ne travaille pas dans you ta vie, must locate the loose connection. tu dois regarder la connexion. When we talk about deliverance, we are talking about breaking the dedications Quand of our nous Father. parlons de la délivrance, nous parlons de briser les If dédications those de la famille. dedications are not broken, Si ces dédicaces ne sont pas the brisées, spirits will come after us. les esprits viendront après nous. Because our fathers signed a contract. Parce que nos pères
pères ont signé le contrat. There's a legal ground. There's a legal ground. Il y a un droit légal. That's why some of us were Christians, but the challenges can't be explained. C'est The battles can't be pourquoi plusieurs explained. sont chrétiens, mais ils ne peuvent pas expliquer leur combat. You see, in those days, Dans les temps passés, it still happens. et même aujourd'hui, When people's business are not fine, quand les affaires ne or they are tournent pas faced bien, with challenges in the city, ils ont des challenges. and they send message home, Ils envoient des messages au village. Daddy, mommy, things are not fine. Papa, maman, les choses ne They marchent will pas. always tell them, come back home. On va lui dire, rentre ici. Come and serve the idols. Viens, incline-toi devant les idoles. Pacify the idols. Entre en paix avec les idoles. Because they are grieved. Parce qu'ils sont courroucés. They are grieved. Ils sont courroucés. You have gone to university in London, Tu as fait l'université à Londres. but the demon doesn't look at your Mais certificate. les démons ne regardent pas ton grade. It's following you everywhere. Ils sont avec toi partout. Because your father dedicated you Parce to que him. ton père les a dédiés. Even your children. Même tes enfants. It's following you all over the Ils place. sont partout, les démons. When you don't serve him, Si tu ne les when sers you pas, don't serve him, tu ne les sers pas, he will deal with you. ils vont s'occuper de Do you toi. know that the word of God tells us the same thing? Savez-vous que la parole dit la même chose? This is what the word of God says. Voici ce qu'elle dit. God says, if you don't serve me with joyfulness of Si heart, tu ne me sers pas avec la joie, if you don't serve me with joy, tu ne me sers pas dans la joie, he said, I will make you to serve your enemy in nakedness, je vais te pousser à servir tes ennemis dans la in nudité, want of all things. à dépouiller de tous. In other words, En d'autres termes, when you, as a child of God, en tant qu'enfant de Dieu, you break your own part of the contract, tu brises tes clauses dans les contrats. even God himself will strip you naked. Même Dieu va te dépouiller. That's why you find when people leave church, C'est pourquoi tu verras les gens dans l'église. when people stop church, Quand ils abandonnent l'église, they begin to degenerate. ils sont en train de Things dégringoler. go bad for them. Les choses ne tournent plus bien. Everything fights them. Toutes choses les God combattent. fights them. Dieu les combat.